السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا النهاردة في الاجتماع السابع للنادي الدولي للتسجيل The International Regulatory Affairs Club. مع حضراتكم دكتور زياد عناني، الكوفاوندر اند هوست للنادي. زي ما عودناكم إن شاء الله، دايما بيبقى في محطات للتسجيل. النهاردة هنتكلم على توبيك بيهم يعني قطاع عريض دلوقتي، وبدأ الاستثمارات فيه تزيد الفترة اللي فاتت، هو قطاع المكملات الغذائية. وطبعا زيه زي أي قطاع في المستحضرات الصيدلية، هو ريجوليتد ولازم نلتزم بالريجوليشنز اللي موجودة في الدول. النهاردة محطتنا من المملكة العربية السعودية. معنا الدكتور عبد الله يوسف، هيكلمنا على تسجيل المكملات الغذائية في السعودية، الريجوليشنز المطلوبة، ايه الريكويرمنتس، ايه اللي ناخد بالنا منه واحنا بنسجل. اتفضل دكتور عبد الله، قدم نفسك ونقدم برزنتيشن. اتفضل. شكرا جزيلا دكتور زياد. آه، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. Good evening everyone, and thank you for joining me today for this presentation in uh, the registration of food supplements with the Saudi FDA. First of all, let me please introduce myself briefly. My name is Abdallah Youssof. I am the founder of PharmaOasis, German KG and Mid-Pharma consultant, specializing in the Middle East region. Uh, today, I'm looking forward to guiding you through what can often be a complex but crucial process for bringing your product to the Saudi market. دكتور احنا ممكن عادي نتكلم ميكس ما بين عربي وانجليش، مفيش مشاكل. Okay, I will try. Okay. Sorry. Okay, to give you a clear roadmap of our session today, we will cover these key areas. We will start with an introduction to the Saudi FDA food registration, or Saudi FDA and its role. Then we will define what exactly constitutes a food supplement in Saudi Arabia. After that, we will then dive deep into the registration process itself, including the financial and technical requirements. After that, we will discuss general controls and highlight common mistakes we see all too often. And finally, we will reserve time for your questions at the end of this presentation. By the end of this lecture or presentation, my goal is for you to have a solid understanding of the Saudi FDA's requirements for food supplements. You should be able to identify the key documentation and fees involved. Most importantly, I want to equip you with the knowledge to avoid common and costly registration mistakes, and to ensure your products comply with all technical regulations from the start. Excuse me. Saudi Food and Drug Authority, or SFDA, is the cornerstone of public health protection in the kingdom. Its mandate extend across vital sectors like food, drugs, medical devices, and cosmetics. A central دكتور part عبد of الله، their استاذنك mission. نعلي الصوت سنة او نقرب من المايك. Okay, I'll do my best. Okay. Okay, do you hear me clearly now? يعني ما Is زال it more clear now? كده كويس. Okay. So a central part of their mission is to conduct rigorous evaluations through structured registration process to ensure every product on the market is safe, highly quality, and effective. To bring us to our focus today, food supplements
food supplement, it's absolutely mandatory for you, it's absolutely mandatory to understand that no food supplement can be legally marketed or sold in the Saudi Arabia without prior approval from the Saudi FDA. This process is not just a formality, it is a complex journey that requires strict adherence to the quality and safety standard set forth by the SFDA. So what does the Saudi FDA define as a food supplement? In essence, it's a product intended to supplement the normal diet. It contains one or more ingredients that have a nutritional or physiological effect. It's important to note that the terms physiological here, as it broadens the scope beyond just classic vitamins and minerals. So these supplements comes in a wide variety or wide range of forms to suit the consumer preferences. As you can see, the Saudi FDA recognizes numerous delivery formats or delivery forms, from traditional tablets and capsules to more modern options like gummies, powders, sprays, and even effervescent tablets. This list is quite comprehensive. You can go through it. I don't need to mention it one by one. Regarding permitted ingredients, the scope is also broad but well-defined. So approved components include vitamins, minerals, fibers, probiotics, prebiotics, enzymes, coenzymes. Also permitted are bee products like royal jelly, propolis, pollen, though these require clear allergy warnings, as well as plant and herb extract, collagen and specific substance like CoQ10 and melatonin. The key is that each of these, or each must be used in accordance with the Saudi guidelines. So now let's get into the heart of the matter, the registration pathways. Actually, this is a critical decision point. So the first pathway is to register your product as a special food within the food sector of the Saudi FDA. This is the appropriate pathway or path if your product, ingredient, health claim or claims and dosage form, labeling, all perfectly align with the specific requirements laid out for food supplement as per Saudi FDA regulations and consent. So, but for the second pathway is to register your product as a help or helper product within the drug sector. This is mandatory if your product contains an ingredient concentration that exceed the Saudi FDA daily limit for food, or if it makes therapeutic claim or medical claim that is not accepted for food. This pathway is significantly more complex as it requires a full or a CTD dossier similar to the pharmaceutical product, with a bit difference in the total requirement, as it could be like abbreviated dossier, mainly module 1 and 3, and will likely trigger a GMP inspection of your manufacturing facility. And examples for those products could be the high-dose vitamin, like vitamin D, for example, sexual health products, and or herbal product with a strong therapeutic or medical claims. So
we can say while the special food route is generally more straightforward than the drug pathway, I must emphasize here that it is by no means simple. It is a specialized process. Inexperienced applicants often make errors in categorization, which can lead to wasted fees and loss of several months as the application is rejected and must be routed. So if the classification of your product is unclear, and it often can be, it's then highly advisable to have an expert to review your product formula and claims to determine the correct pathway before you even begin the procedure. Alternatively, the Saudi FDA offer formal pre-submission classification service that you can apply for, which provides certainty or clarity before you invest in the full registration process. Okay, so once you have determined the correct pathway, the registration process follows these key steps, as you may see here in this slide. It begins with an electronic application submission through the Saudi FDA platform, what's called RED system. This is followed by a thorough technical review of your file, which assesses composition, labeling, and safety. Saudi FDA may request laboratory testing of samples, but this is not required during the registration process. This may happen upon the arrival of first commercial shipment. So samples could be taken at the portal of entry. So if everything is in order, you will receive the market authorization after that. So it's crucial to remember that also, like, it's one of the obligations on the applicant or the importer of food supplement, to comply with the Saudi FDA requirement for post-market surveillance obligations. Okay, for the registration timeline, the official timeline for the special food registration process is 60 working days, calculated from the date of submission, electronic submission through the RED system. Here, I just wanted to let you know that Saudi FDA doesn't issue a registration certificate for food supplements. You can just find the approval for your product, or you can explore it through the official website of the Saudi FDA. So your approval will be granted electronically within the RED system. مجرد يبقى موجود بس في الداتابيز يا دكتور. Yes, exactly. And the product registration status is its license. Just when it's written active or approved, this means your product is approved and is now legally can be circulated in the Saudi market. Okay. Okay. So during the review process of your application, Saudi FDA will almost have the questions or require clarification, and you have a strict maximum of 30 working days to respond to these queries, if any. And this is a critical deadline, and you must note that any failure to respond within this window will result in the termination of your application. So if this happens, all paid fees are non-refundable, and you must start the process again from the beginning with a new application and new fees.
Let's talk now about the cost or the registration cost. Actually, the fees for the main product is 5,000 Saudi riyals. If you wish to register like additional sizes or weight for the same product, so in this case, each variant will cost an extra 500 riyals. Okay, now into the technical core of the application. Your products must meet several key requirements. We can skip, or we can have we can summarize them in this point, as you may see, as all ingredients must comply with the approved Saudi FDA list. Levels of vitamins and minerals must stay within the permitted ranges or limits. Also, any health claims must comply with strict technical regulations as stipulated in the relevant Saudi FDA standard or guidelines. The additives and residues must also meet the approved specifications. And finally, labeling must meet Saudi FDA labeling requirements. Here's like the essential documentation checklist for your submission through the platform. First, the complete label artwork, which means like you have to provide like a full artwork showing all the sides of the layout, the front and back side, also the top and bottom of your label. 2D artwork, Doctor. This is comes like in point 4, the final product image, 3D image showing the packaging type. It's like you can say, or which is equivalent to the real image of the product as backed in the final package. Okay. Also, you will need like certificate of composition and the technical data sheet. And please note here that the technical data sheet of the TDS must be in milligram per kilogram unit as per Saudi FDA requirements. And in this TDS, you must list all active and non-active or inactive ingredients, including additives like sweeteners, preservatives, any type of additives added to the formulation. Okay. So sometimes Saudi FDA will require additional requirements based on the type of your product submitted. So it's not always, this requirement you see now, it's not always mandatory or required for the initial submission, but Saudi FDA can still request this additional document at any time of the evaluation. So it is best practice to have this requirement ready to be provided upon Saudi FDA request. These requirements include free sale certificates for imported products, not for locally produced products. Also, halal certificate or halal certification for product originated from animal source. Some quality certificate like GMP ISO certificate, as you may see here. Also, stability study or shelf life stability study report if your product shelf life or validity exceeding is higher than 2 years.
and some of the safety testing like heavy metals, pesticide, pathogens, and also microbiological testing. This, as I said earlier, that it's not mandatory for initial submission, but it might be requested after submission. So it's recommended to make sure or to have them ready on hand in case requested by Saudi FDA. Okay, for product containing herbs or botanicals or like plant parts, the requirements are more detailed. So you must provide the scientific and common name, the part of the plant used, for example, root, leaf, whatever. Also the quantity of the herbs used in the product. Also its purpose and references to international safety studies that support its use at the dosage submitted, okay? Labeling is actually a major point for registration. So the label must be primarily in Arabic. As you know, that product is intended for home use or for the lay person use. So it must be in Arabic. English is, or any other language is optional, but Arabic is mandatory. So the product name must clearly state food supplement, followed by the main component. Also, the nutrition information panel must be presented, and you must clearly list all quantities of active and inactive ingredient and the energy content as per Saudi FDA requirements. So we have also like further labeling requirements include the net quantity. Here I'm talking about the information that must be presented on your label, or what you call the artwork, okay? Further requirements may include the net quantity, production and expiry dates, storage condition of your products, and the Saudi FDA reference number or registration number. But here I would like to draw your attention that it's prohibited to use Saudi FDA logo or implying their endorsement on the package of your product. And also all health claims must be approved and licensed. So you cannot make authorized claims. You should follow the what was approved by Saudi FDA during the registration. Finally, warnings and precautions are mandatory as well. So special warnings are required for specific products. For example, product with high doses of nutrients like iron, vitamin A, and selenium, and so on. So you must advise pregnant women, breastfeeding mothers, and individuals with chronic diseases to consult a doctor before use of the product. Also, standard disclaimers must be presented or printed on the label, like do not exceed the recommended dose, keep out of children, out of reach of children, and that the product is not a substitute for varied diet. Okay. Based on experience, these are the most common errors that lead to Saudi FDA rejection of your submitted application. So please pay attention to these points. We can summarize them in this in 6 points, as you see here. First one is the submission of incomplete documentation, like missing
TDS or certificate required, or incorrect labeling, or like incorrect payment of fees, or selection of service type. Also, data inconsistencies, like submission of the information submitted on the label doesn't match the TDS. So here you must like understand that the information submitted in the TDS and the label must be 100% matching. Also, one of the common errors is the non-compliance with the Saudi FDA permitted limits for ingredients and additives. Also, not responding to Saudi FDA queries or additional requirements within like 30 working days is one of the common registration mistakes. So avoiding these mistakes will significantly smooth your application process and secure Saudi FDA approval for your product. To conclude, here are the key takeaways. The Saudi FDA registration process is designed to ensure only safe, effective, and properly labeled supplement reaching local consumers. Full compliance with composition, packaging, labeling, and storage rules is not optional, it is mandatory. The continuous monitoring protects public health. And please remember that you must have a licensed Saudi FDA warehouse license for import and storage before you can bring the product into the country. And for manufacturers, I would like to address or stress on some few points here. Manufacturer must ensure all ingredients are from Saudi FDA or approved Saudi FDA list, strictly comply with the dosage limits and labeling requirements, include all mandatory warnings and statements on labeling materials, and maintain consistent product quality within the declared limits. Your application, in general, overall, your application must be built upon these key regulations and standards. I highly recommend that you familiarize yourself with them before you start or begin the process, the registration process. These should be your rule books to follow. Here, if you have further questions after our session or require any support with your specific product registration, please don't hesitate to get in touch with us. Here you can have my contact details. You can also reach me via like phone or email, or you can also scan the QR code to start a WhatsApp chat with one of our team experts. We offer consultation service and can provide a proposal to manage your registration from start to the end. Thank you for your time and for participation. And now, the floor is for you to ask your question. I would be happy to answer any questions you may have. So please feel free to
to type it in the chat or just say it using your mic. Thank you. شكرا دكتور عبد الله على الاوفر فيو الجميل على الفود سبلمنتس في السعوديه. الحقيقه طبعا اكيد هنحتاج اسئله كتير في السيشن دي. يعني انا عن نفسي قبل ما ابدا افتح الاسئله Sure. للحضور معايا، انا معايا كذا سؤال اذا سمحت لي. آه، تفضل طبعا. بالنسبه للهيلث او الهيربال برودكتس، حضرتك قلت ان احنا لازم بنسجله عن طريق السي تي دي او الاي سي تي دي. ممكن يكون ابريفيتد، احنا محتاجين فقط الموديول 1 والموديول 3. مظبوط. نعم. This is in case okay. أولا شكرا جزيلا على سؤال حضرتك دكتور زياد، هو سؤال مهم جدا. طبعا زي ما يعني as we explained in the beginning of this presentation, we have شو بس. uh, yeah, we have two pathway for your like food supplement, either as food, special food, or food drug, food product, or as a health or herbal product. This based on many factors like the ingredients, the limit of ingredients, health claims. So in case your product falls under the category of health or herbal products, in this case you will be required to submit or to prepare a CTD file, or what's called abbreviated CTD file for registration, including only module 1 and module 3. And also within module 1 and module 3, not all the sections are required. Some of them are optional or could be assigned as applicable, or if applicable, depend on the nature of the product submitted. So you are true, Dr. Zeyad, and I hope this clarifies your point or your question. اوكي طيب، اعتقد الجايد لاينز واكيد اللي حضرتك ذكرتها بتحتوي على concentration ليميتس اللي احنا نقدر نحدد على اساسها احنا بنصنف البرودكت بتاعنا كفود سبلمنت او لا، صح؟ وبتحتوي أكيد برضه على طبعا. الورنينجز المطلوبه تبقى موجوده في specific products او specific ingredients و كجنرال كفود سبلمنت. مظبوط؟ مظبوط. نعم. طيب حضرتك حضرتك اكيد. حضرتك تقصد الجايد لاينز بالظبط. listed بالظبط. here in this slide. نعم اه صحيح. مظبوط. طيب كان عندي سؤال في الشات بيقول مطلوب بند التعرفة الجمركية. هل الفود سبلمنتس كتوتال ليهم بند واحد تعرفة جمركية ولا ليهم كذا بند؟ لا طبعا ليهم different band، أو ليهم تعريفات جمركية مختلفة حسب description بتاع البرودكت. مم. على أي حال خلال السبمشن، خلال الالكترونيك ابلكيشن، آه. في drop list of HS code approved by Saudi FDA for food supplements. So the applicant must choose one of them, which matching with its product. Okay. So yeah, this is with regard to HS code. مم. طيب سؤال تاني، بيانات التعبئة على المنصة غير مناسبة للمكملات الغذائية. على سبيل المثال لا يوجد ساشة بليستر جار. ده سؤال برضو من دكتورة على الشات. اما احنا قلنا الباودر بصفة عامة this as a dosage form. The packaging type could be varied, but in general we mentioned here, we can go back to the permitted dosage forms. You may see that we have addressed powders. So powders could be packed in as a sachet or as a jar, or in any different like packaging type. So it's also included. اوكي. Okay. طيب هو في سؤال تاني من دكتور محمود عبد الغني، انا بصراحة مش فاهمه قوي. هستأذنك دكتور محمود افتح المايك كده واسأله، يعني اسأل حضرتك السؤال بتاعك ودكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور زياد، وشكرا جزيلا دكتور عبد الله على المعلومات الوافيه والله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا ليك. العفو دكتور، معلش انا سعداء بحضرتك. سؤالي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. سؤالي معلش، دلوقتي انا لو قدمت الفايل لمنتج غذائي للسعودي FDA وما كنتش نعم. ملتزم بالليميتس، هفترض ان انا كنت حاطط بعض المواد exceeding الليميتس،
هل نعم. في الحاله دي ودفعت الفيز بتاعه البرودكت، هل في الحاله دي البرودكت هيتم رفضه والفيز مش هتبقى ريفاندبل، ولا هيبقى في ديسكشن بيني وبين السعوديه في دي ان في بعض البوينتس محتاجه تعديل؟ طيب، هو في البداية أولا بشكر حضرتك على السؤال، سؤال الله مهم يكرمك. جدا. من خلال تسلم. التجربة مع الهيئة، نعم. كان من خلال النظام السابق اللي هو ال FRC، اللي هو ال Old System Old Food System، كان بيجي الرفض مباشرة. الآن تمام. بعد انتقال التسجيل لمنصة غد، الهيئة أصبحت بتبعت الكويريز أو الكومنت بتاعتها، وانديكيت إنه في عندك الانجريدينت كذا exceeding الليميت اللي هو كذا. ممتاز. وبالتالي ممتاز. بيكون عندك إمكانية للتعديل إذا كان الانجريدينت دوت is recognized أو acceptable for food product or food supplement. لأنه في بعض ممتاز. الانجريدينت is not acceptable، وبالتالي هنا بيجي rejection. يعني لو في أي ingredient classified or regarded as a food as a pharmacological active substance، في الحالة تمام. دي غالبا بيجي الرفض، ما بيكونش فيه فرصة للتعديل أو إتاحة الفرصة للتعديل فيما يتعلق بنسب المكونات. بيكون مفهوم. فقط إذا كان الانجريدينت comply مع السعودي مقبول. FDA approved بالظبط. ingredient. نعم. أوكي. نعم. لكن نعم. إذا نعم. كان الانجريدينت out of scope، أقصد هنا خارج تعريف الفود سبلمنت حسب الهيئة، في الحالة دي بيكون مفهوم. في رفض وبيتم الريجكشن وخسارة الفلوس للأسف. مفهوم. مفهوم تماما. مفهوم تماما. إذا سمحت لي دكتور زياد، معلش في سؤال اتفضل آخر إذا اتفضل سمحت لي. اتفضل. مشكور. دكتور عبد الله، برضو في بيقابلني كتير إن أحيانا الليميتس مش بتكون ويل ديفايند. يعني في بعض البرودكتس بصراحة بيبقى نفس الانجريدينتس، نفس المنتج، أحيانا ألاقيه مصنف في الداتابيز، موجود في الهيربال والهيلث داتابيز للسعودي اف دي اي، واحيانا الاقيه مصنف كفود سبلمنت. طيب، جميل. في مش عارف حضرتك اكيد قابلت نعم. الامثله دي. طيب، مشكورا هو لو تفيدني يعني. جميل. دي نقطة مهمة وأشكر حضرتك على إثارتها. الحقيقة يعني كما البعض على علم بأنه الهيئة تقريبا من سنتين يعني حدثت إجراءات أو الريجوليشنز بتاعة الفود سبلمنت ريجستريشن. إحنا كان عندنا الكبسولز والتابلتس ما كانوش مقبولين للتسجيل في الهيئة كفود سبلمنت. وبالتالي كان عندنا التو دوزج فورمز دول، كان قبل ما يتم يعني الإعلان عن الريجوليشنز الجديدة، كانت معظمها مسجلة كفود كهيلث أو هيربال برودكت. لكن كانت المنتجات دي بينطبق عليها المواصفة بتاعة الفود سبلمنت، لكن كان علشان هي عبارة عن تابلت وكبسولز، فكانت الهيئة بترفض قبولها للتسجيل كفود سبلمنت. تمام. تمام. وبالتالي بعد ما الهيئة أطلقت أعلنت عن الريجوليشنز الجديدة، في عدد من المستحضرات اللي كانت مسجلة فود كانت مسجلة كهيلث وهيربال برودكت بعد ما انتهى تسجيلها والشركات تقدمت بطلبات التجديد، الهيئة رفضت طلبات التجديد بتاعتها وطلبت منهم إن هم يروحوا يصنفوها، وبناء على التصنيف يتم إعادة التسجيل. وبالتالي كتير منها تم تصنيفه على إن هو فود سبلمنت، وبالتالي راحوا تمام. صنفوها كفود سبلمنت از فود، يعني ممتاز. عند ممتاز. الفود سيكتور مع سعودي اف دي. لكن الهيئة واضح تمام. عملت كوركتيف اكشن بلان للشركات ديت، انه في حالة انه المنتج تم تسجيله كفود سبلمنت وكان ليه تسجيل سابق كهيلث او هيبل برودكت، فالشركة او الوكيل يمنع عليه ان هو يتم استيراد الكميات جديدة من المنتج as a food supplement. طبعا زي ما حضرتك بتعلم انه كتير من المنتجات هتبقى محررة، السعر هيكون محرر non صحيح. priced. صحيح. صحيح. وبالتالي الهيئة يعني ألزمت جميع الشركات إن هم ما يستوردوش أي كميات از فود إلا لما الكمية اللي كانت مسوقة في السابق أو الكميات الحالية الموجودة في السوق يتم نفاذها، واش اوت. تمام. علشان ما تمام. يكونش في عندنا في السوق نفس المنتج بسعر ونفس المنتج بدون سعر، ودي هتعمل إشكالية صحيح. وهتسبب يعني عدم ثقة لدى المستهلك، وربما صحيح. كثرة الشكاوى لدى الهيئة. فده صحيح. الإجراء المتبع.
بارك الله فيكم دكتور عبد الله، شاكر جدا، شاكر جدا للإفادة، جزاك شكرا الله. جزيلا. شكرا دكتور محمود. العفو، تحية. دكتور عبد الله، في سؤال تاني بيقول: هل في ليست نعرف منها المكونات المقبولة أو مش مقبولة للفود سبلمنت؟ نعم، المواصفة اللي هي، خليني أرجع للسلايد اللي هي سعودي FDA 55، اللي هي أول مواصفة دي موجودة على، آسف، موجودة على الويب سايت بتاع السعودي FDA، بالإمكان الرجوع إليها. وديت فيها جداول بتحتوي على الفود سبلمنت أو الليست بتاعت الفيتامينز والمينرالز وبعض الأذر انجريدينت، والنسب بتاعتها المينيمم والماكسيمم allowed limit الخاصة بيها. تمام. جميل. بالنسبة للفيز يا دكتور، احنا قلنا ان الفيز للتسجيل 5000 ريال، واي نعم، اديشنال سايز او باك ب 500. هل في نفس خطوة التسجيل انا بسجل سايز واحد بس، وبعد كده لو عايز اضيف احجام تانية او ويتس تانية بحسب 500 ريال لكل سايز، مظبوط؟ مظبوط. نعم، نعم. هو في حساب للفيز بعد السبمشن، او ولا لازم ادفع الفيز قبل السبمشن؟ بكون حاسب الحسبة بتاعتي واكون دافع الفيز قبل السبمشن. لا، هو الأمر بيتم كالتالي: إنه بيتم رفع كل الملفات واستكمال الابلكيشن فورم اللي هو الإلكترونيك ابلكيشن فورم. بعد كده you submit your application. مم. بعدها بيجي الابلكيشن بيتم إرجاعه ليك مرة أخرى بطلب دفع الرسوم. اوكي، وبيبقى فيه تمام، الرقم يعني مظبوط بالظبط يعني اللي بيبقى انا. في اه. رقم للسداد، رقم للسداد اللي هو رقم الفاتورة. طبعا مم. السداد كله بيتم من داخل المملكة عن طريق خدمة اسمها خدمة سداد من مم. داخل البنوك من خلال البنوك المحلية. اوكي. فقط برقم السداد بيتم سداد الفاتورة. وبعد كده أول ما بيتم السداد خلال يوم أو يومين عمل، يعني ال payment will be reflected on the platform، و automatically ال application status will change into in progress or under study. وده معناه إنه خلاص تم دفع الرسوم، والآن الابلكيشن بتتم مراجعته من طرف الأقسام المعنية داخل الهيئة. جميل. حضراتكم، طب في سؤال تاني ممكن لو حد عنده سؤال يفتح المايك، اتفضل. دكتور محمود بهجت، في اي تعليق عند حضرتك؟ ممكن دكتور محمود مش سامع. باشا، ألف ألف شكر بجد، يعني الله ينور، جزاكم الله كل خير. أنا بس عشان بعمل حاجة تانية فمش متابع قوي، بس ما شاء الله ربنا يبارك لكم. ألف ألف شكر. تسلم يا دكتور محمود. الله يسلمك طيب، يا دكتور، شكرا جزيلا. طالما ما عندناش أسئلة تانية، أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الله يوسف على اللقاء الجميل بتاع النهاردة، على المعلومات القيمة، على الرود ماب اللي حضرتك رسمتها لنا عشان تسجيل المكملات الغذائية في السعودية. بشكر الحضور الكرام. إن شاء الله الحلقة هتبقى مسجلة، هتترفع على اليوتيوب، هتبقى متوفرة إن شاء الله على اليوتيوب وعلى الجروب. بشكركم جدا، وإن شاء الله نتقابل مرة تانية في حلقات تانية من النادي الدولي للتسجيل. شكرا لكم خالص، شكرا دكتور عبد الله، شكرا دكتور محمود بهجت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور زياد، دكتور شكرا. محمود، وبشكر الحضور الكرام على وقتهم، وأتمنى يكونوا استفادوا من المحاضرة. وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى ومواضيع متجددة بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا دكتور عبد الله، لحضراتكم. شكرا ليك، شكرا يا فندم. السلام عليكم. في أمان الله.